right? You can just give the explanations there, but every treatment, every adjustment explanation compulsory. Do not miss that. Compulsorily give explanations. If it is theory based question where they're asking certain concepts, then two types. If they're just asking you to list, just list and come. That's all. Just write the provision and come. If they're asking your opinion, etc., then the way you have written your law paper today, that's the pattern. Provisions, facts of the case, conclusion. Right? That's how you will be doing it if there is any opinion base. So that's how format presentation we have to do. Presentation definitely matters. It impacts. You would have heard Suvyak and Rishika talking more about that in the previous sessions, right? So that's extremely important. And these things, again, important points you would have heard about this in the previous two R2R sessions also, but these are important. We should not miss this. Don't quote wrong sections. Don't do that. Even if you do not know the section at all, just write as per the provisions of GST law. It's okay. If it is place of supply, write IGST Act. If it is other than that, CGST Act. If you know the section, write the section. If you know the subsection, only if you know, right? Else, if it's okay, if you write 16, 17, 5, you should be able to know, right? There are some subsections that you should be able to know. Other subsections, it's okay. But sections, preferably up to section 24, we should be able to know. Okay, from 7 to 24. It's not the entire 1 to 24. From 7 to 24, we should know so that definitely it adds value to your answer. Just without writing any section reference, and writing section reference will add value. And charts, tables, definitely we can use whichever is higher, etc. Do it in the table format, chart format itself. Don't worry about writing them in paragraphs. That reading time of 15 minutes is extremely important. It's extremely important. Utilize that 15 minutes completely. What are we supposed to do? First, you have to determine the order of writing the questions, or eliminate the question that you are not answering. Okay, that first you have to be crystal clear with regard to that. Then the order in which you are writing the answers. Then if you have time, you may also think of what are the points that I have to write in those things, right? And so that you can start framing the answers that makes your job easier while you're answering. Okay, that's the reason 15 minutes is very, very crucial. And you can use the last page for rough use. How we can use it? 15 minutes, you would have framed the answers in your mind. If you have, as soon as you're allowed to write, last page, go to the answer paper, just scribble those points that you thought so that you don't miss them. You don't miss them when you come back to those questions. So when you come back to those questions, just go through those points, frame your answer in the mind, start answering. That saves your time, right? So use the last page for rough work. While answering one question, if you get some points related to other question, go back to the last page, just scribble those points. So that will be makes your job easier. And just don't jump to the answers directly. Read the question, jump to the answers. Don't do that. Take 5-10 seconds, frame the answers in your mind, the skeleton at least of it, and then answer. Okay, that definitely impacts the presentation of the answer. The order in which you want to write the points, right? All those will definitely have an impact. Simple language, you need not reproduce the GST law as it is, not required. Simple language, whatever we have learned. However, some key terms we have to write. You cannot say sale, you have to say, you have to write supply, right? So those key terms we have to use. Apart from that, you can definitely write in your own language. There is absolutely no issue there. And handwriting, it has to be legible. That's all. You have written the first two papers, you know what needs to be done. As far as the evaluator is able to understand what you have written, it's sufficient. And maintain normal speed. That is important. So there are certain things that can happen. Initially, you can start, you will start slowly. Okay, I know this answer, this is my best answer. You will start slowly. Then slowly it starts, you start picking up the speed. At the end, you don't have time to write, you will just scribble. So that's not ideal. Or sometimes what happens, okay, this is taxation paper, I have to complete it. So from initially itself, you'll start fast. That also impacts your answer quality, because your mind works the best when you're writing in your normal speed, when you are yourselves original, right? So when you're writing in your normal speed, that's when you can give your 100%. So from the beginning, go with your normal speed, so that the answer quality is also good, your handwriting is also good, overall your performance also will be good. Okay, so normal speed is very, very important. And write the correct question numbers. These are basic things. We should not do these blunders, right? Question number correctly. Attempt extra question at the end. Just write the question number, one sentence,
If there is any grace marks, you'll get full marks of it, right? If paper is standard, don't worry. Don't worry about it. Evaluation will definitely be easy. It's paper is standard. It's not only for me, it's for everyone. Correct? So evaluation will definitely be easy. What are we supposed to do if the paper is standard? Our job is to just not stop writing until 5 p.m. Whatever we know, right? Whatever we know, right? That's all. That is what we are supposed to do. And the first 1 hour is very, very crucial. Very, very crucial, because if we are able to maximize this 1 hour, if we are able to maximize this 1 hour by scoring 25 to 30 marks, which is possible, 30 marks, then the entire burden is gone, because the next 2 hours we have to reach a minimum of 10 marks. That's all, to get 40, right? Which we can easily achieve. So burden is completely gone. There is no pressure that will easily increase your marks at least by 5 to 10 marks. Okay, that is possible. Am I audible? Yes. Yeah, yes. So don't stop writing. First hour is very crucial. So maximize the first hour. Don't waste time in the first 1 hour. And take all the stationaries required. Calculator is required for this paper. Take the calculator, stationaries, everything, whatever is required. Those are some of the general points. Coming to subject specific. In subject specific, what are we supposed to do? Right, in the next 1.5 days is what I'll be discussing. There's nothing technical that we'll be discussing today. Important topics. There is nothing that this topic you need not read. It will not come to the examination. There is nothing that not important as such, but these topics you cannot skip. Very, very important topics, because there will be one compulsory question, as we all know, or one of 10. There will be two sub questions there, one of 10 marks and one of 5 marks. Normally this will be computation of GST. This normally will be value of supply related discussion. So computation of GST payable, there we'll have outward supplies. So for that, supply chapter, charge chapter, all those comes into picture. Reverse charge, exemptions, and inward supply, input tax credit. These are the topics that comes into the discussion. Computation of value of supply. So for this, what are we supposed to do? We have to get used to such questions, which you would have already been, because of solving multiple questions in the regular classes, revision classes, etc. Go through previous year suggested answers, RTPs, MTPs, so that you get hold of such questions. You know what needs to be done when such questions come, right? That is important. Then apart from that, other important topics, schedule 1, deemed supplies, order of discharge of ITC, extremely important, right? Compulsory question, you will have it. Then regarding QRMP, regarding e-way bill, there will be questions asked. Composition levy, normally there will be question asked. Schedule 3, non-supplies, in that those specified actionable claims, right? Land building related, there can be questions. Registration chapter, normally there will be one question, either from liable to register, compulsory registration, threshold based registration, right? Those are the things. Cancellation related, some points. Place of supply, compulsory one question for 5 marks. Place of supply, definitely they will ask. Then tax invoices related, yes, especially now that self invoice under RCM, that can be asked in your examination, because that's a new topic. Then, as we said, all the topics are important, nothing can be skipped. Okay, these are certain important topics that we have to focus. Coming to chapter specific, I am just given you a tentative time schedule also, which you can spend. First chapter, don't ignore. Don't ignore, because there can be a question on what were the deficiencies in the old regime. What are the products for which still earlier laws, VAT or service tax, excise duty, etc., still applicable? Right, such kind of questions can be asked in the examination. Spend 10 minutes, just glance through those points. Then supply chapter, you can spend 1 hour there. What are the things that we have to focus? Section 7, extremely important. There are 3 parameters, SCB, for which there are exceptions. Schedule 1, no consideration, 4 items. Schedule 3, even if all the 3 parameters are satisfied, if these items not a supply directly. Under Schedule 3, we have specified actionable claims, those 6 for which separate treatment. Then composite and mixed supply related discussion. Different, when does Section 8 apply? Composite, when there is a combination of supply done for a single price. In that, bifurcation between composite and mixed. Principal supply, naturally bundled. Else, mixed supply, tax rate applicable will change.
Similarly, next chapter, charge. Again, you can spend 1 hour there. What are the things that we have to focus? Section 9 has 5 subsections. 9.1 talks about forward charge. 9.2 is petroleum. 9.3 is RCM, which is important for us. 9.4 RCM specific is that real estate sector 1%, 5% scenario. And 9.5 e-commerce operators. Those 5 notified supplies. Under reverse charge services, very, very important. There will be questions asked on this. 9.3 relates to services. GTA, there is only when the specified recipient it will be taxable forward charge, reverse charge, right? Those discussions, else it would be exempt. Supplies by government, there are 4 supplies which are forward charge. Renting of immovable property, separate discussion. Other services to a business entity, RCM, turnover, all those things. Security services, supplier, recipient, both we have to check. Renting of motor vehicle also, supplier and recipient both we have to check. Sponsorship also, now supplier and recipient both we have to check. Legal service, business entity turnover exceeding threshold. Renting of residential dwelling to a registered person under RCM, proprietor exempted for personal stay. Renting of commercial dwelling can be asked, can be important, recent amendment. So renting of commercial dwelling can be important. Their supplier and recipient both we have to check. Services by the director, only in the capacity as a director comes under RCM. Then tax payable under e-commerce operator. Motor vehicle, only omnibus there is a separate discussion. All other motor vehicles always 9.5. Correct. Then there are other services, accommodation, restaurant, etc. Then you have composition levy. Under composition levy, we have turnover limit for eligibility. The 10.1 and 10.2 for goods, 10.2a for services. Under goods, we have marginal supply of service, the limit that we have. For turnover limit, we have aggregate turnover discussion also. Then rate of taxes, 1%, 5%, 6%, in 1% for manufacturers, 1% of total, trader, 1% of taxable turnover, right? All those discussions can be asked in the exams. Ineligible cases also can be asked. There's a list, right? Manufacturer of certain items, interstate supplies. So those ineligible cases we have to focus. Marginal supply of service as we discussed. Procedure is just glance through. Then place of supply, you can spend half an hour because you have to spend half an hour there. Very, very important discussion. There are 2 sections there, section 10 and section 12 of IGST Act. Section 10 talks about goods with movement, without movement, over the counter sale. This is important. B2C, purchasing in one state, taking it to another state, right? That in that discussion, bill address mentioned in the bill, address not mentioned in the bill, address means state name sufficient. So all those points comes into picture. Then place of supply of services, you have section 12. There we have a general rule default. There is something related to immovable property, performance based, event based, event admission, event organization, then transportation of goods, transportation of passengers, right? All those discussions, you have to just go through the guidance given there. Their exemption chapter, 45 minutes. Here, what are we supposed to do is, we have different types of exemptions given. Certain exemptions are just line items given. Just glance through those. Don't skip them. There can be some MCQ question, direct, straightforward questions. Glance through them. Those which have notes, explanations, those are the questions that will be normally examined. So we have to spend a little more time on them. Services exempt, important, like charitable institutions, right? By charitable activity, we discussed about renting of religious precincts. We also discussed about recreational activity done by sports related 12AA, dance, etc., individual, right? Religious pilgrimage related, agriculture related, the activities that are done post agricultural produce is harvested, marketable in primary market, not does not affect the essential characteristic of such agricultural produce, still that they are also exempt. Education related, education institution definition. What are the outward supply? What are the inward supply that are exempt for which category of educational institutions? Healthcare service definition, important. And there the limit for bed charges and their exemption, all those things can be asked. Then services by or to government, glance through them. Construction service, you have to glance through them. Transportation services, insurance service, performance by an artist can be asked, that is important, 1.5 lakh.
Brand ambassador, no exemption. Only classical and folk, only those things come into exemptions. Admission to various events, there are two discussions here. One is any amount exempt, one only 500 rupees is exempt, correct? Then apartment association, extremely important, 7,500, subject to threshold limit exemption, right? All those discussions we have in exemption chapter. Then time of supply, you can spend half an hour. The simple chapter, there are two sections, section 12 and section 13. Section 12 talks about goods, 13 talks about service. Forward charge and reverse charge, goods and services different. Apart from that, vouchers, you have residual cases, addition in value, ditto, ditto. Correct? In reverse charge, with regard to services, there is one change. We had the date of payment or 61st day from the date of invoice, or in case of self-invoice, date of invoice. Right? That is important. That can be asked in the exams. Important. Then we have time limit, due dates of issuance of invoice for both goods and services. Important. Then value of supply, 15 minutes you spend. It's a simple discussion. If price is the sole consideration, supply between related parties, not between related parties, 15.1 plus 15.2 minus 15.3. Correct? 15.1 talks about transaction value, 15.2 talks about certain inclusions, 15.3 exclusion, discount. Discounts are of two types: at the time of supply, post supply discounts. Then input tax credit, you can spend 45 minutes. Eligibility and conditions for taking input tax credit, very, very important. Section 16, especially 16 subsection 2, those conditions. Along with the provisos, 180 days payment received in lots, all those discussions, including exception to 180 days payment. Then section 17, apportionment of credit, blocked credits, very, very important. 17.5 list you have to go through. Then credit in certain special circumstances, section 18, in case of transfer of business, composition to regular, exempted to taxable, all those discussions we learned. Utilization of ITC, section 49. Rule 86A, restriction by the department, for officer has the power. Rule 86B, payment of 1% in cash, 99% only you can use credit ledger when your turnover is more than 50 lakh in a month. However, that has exceptions. Those exceptions are very, very important. 86B, applicability as well as exceptions. Okay, these are the things we have in input tax credit. Then coming to registration chapter, 45 minutes we can spend. We have persons liable to register, section 22, based on turnover threshold, 10 lakh, 20 lakh, 40 lakh, different turnovers, different states, correct? Then you have compulsory registration, section 24, extremely important. These are the two things that normally they focus from examination point of view. We also have person not liable for registration, section 23, exempt, only exempt supply, agriculturist, individual HUF, only RCM outward supplies, those are not liable for registration. Then in relation to that, we have procedure for registration, amendment of registration, cancellation, voluntary or by the department, revocation of cancellation, time limit can be asked, and rule 10A, bank account, furnishing bank account details, time limit also can be asked. Then you have tax invoice, credit notes, debit notes. You can spend 30 minutes there. In relation to tax invoice, we have something called revised tax invoice, when it should be issued, the effective date of registration and actual date of grant of registration is different. Then the time period, we have to issue a revised tax invoice. Can I issue a consolidated revised tax invoice? B2C, intrastate, certain cases, we can definitely, yes, issue. Consolidated invoice, less than 200 rupees, B2C, if customer does not want the bill, then I can issue a consolidated invoice at the end of the day. Then bill of supply, other than supplies, taxable supplies, I have to issue a bill of supply, exempt and composition levy. Then receipt voucher for receipt of advance, payment voucher for RCM cases, refund voucher in case of refund of advance, delivery challan otherwise than by supply, movement of goods otherwise than by supply. Then credit notes and debit notes. What are the scenarios where I can issue a credit note? I can issue a debit note. Conditions to issue the documents. Yes, then details to be mentioned in the invoice. We had discussed that also. Details of recipient, HSN code, the number of digits, read all those points. E-invoice, applicability, 5 crore. Exemptions are important. Exemptions are very, very important with regard to e-invoice as well as dynamic QR code. Dynamic QR code applicability as well as exemptions. Then rule 47A, very, very important for your examination. The time limit to issue self-invoice. It says within 30 days from the date of provision of service. Same as forward charge now. Right? Rule 47A. Then accounts and records, 15 minutes we can spend. Don't ignore these topics. Okay, definitely you should not ignore. You can spend 15 minutes, 20 minutes sufficient. Who is required? Every registered person compulsorily has to maintain where at every principal place as well as additional places of business. Right? Till when the time limit.
to maintain the accounts and record, 72 months from the due date of annual return, right? In case of appeal, 1 year from the date of disposal, or 72 months, whichever is later. Additional documents prescribed, registered person has been prescribed certain additional documents. Composition levy, composition dealers has some exemptions, stock of goods, details of tax paid. Those two exemptions, important. Many times they have asked this in the exams. Then agent, they can ask, what are the additional documents maintained by an agent? Additional documents maintained by works contractor, they can ask that as well. Manufacturer service provider can just glance through. Custodian and clearing and forwarding agent, owner of a warehouse. Those are things that we have in that chapter. E-way bill, do not miss, 30 minutes we can spend there. When e-way bill should be generated, movement of goods, consignment value exceeding 50,000, right? Consignment value is important there. What is consignment value? Then parts of the e-way bill, part A, part B. What is consolidated e-way bill? Does it have an individual validity, etc.? What is the validity of e-way bill? Normal, over-dimensional cargo, multimodal transportation, etc. Different time limits. Cancellation of e-way bill, can I do it within 24 hours? Yes. Cases where e-way bill not required, you need not by heart that, but just glance through it. Exemptions from e-way bill, there is an exhaustive list there. Glance through that list. Then payment of tax, 15 minutes we can spend. We have something called electronic credit ledger, only output tax. Electronic cash ledger, anything, any payment. Liability ledger is just a summary. Interest on delayed payment of tax, very, very important discussion, right? With regard to output liability, if you have filed the return late on net basis, if you have filed the return properly, output was not declared, gross basis. Whereas in case of input tax credit, you are liable to pay interest only when you have wrongly availed and utilized. From the date of wrong utilization only, you are liable to pay the interest. You're liable to calculate the interest. So this is very, very important. Transfer of ITC and transfer of cash using PMT09 from one head to another, or from one GSTIN to another. Then application of credit ledger, which we have already looked into here. Then TDS and TCS, important. 20 minutes we can spend there. TDS applicability, normally it is applicable government departments, public sector undertakings, etc. Now, one addition, metal scrap dealers. Right, those are the TDS applicabilities. There is a threshold limit of 2.5 lakh there. Transaction value, right, supply to government departments, limits, rates, exceptions. In e-way bill, consignment value includes GST, but in TDS, that 2.5 lakh is excluding GST. That is the difference that we have to keep in mind. Exceptions, rate of TDS. TCS applicability, e-commerce operator, if you are supplying through e-commerce operator, TCS applies. Only where TCS doesn't apply is 9.5 scenario. Then there is no threshold limit there. Rate is important because that was changed last year, July 2024. Right, 0.25, 0.25. Then returns. Half an hour we can spend, different types of returns. Outward supply GSTR1 we have. There, debarred from filing GSTR1 can be asked. Scenarios where you are not allowed. Then GSTR1 has something called GSTR1A now. When I can file GSTR1A, for what purposes I can file GSTR1A, that can be asked in the exams. Then details of inward supply 2B, GSTR2B, the person filing GSTR1, it gets reflecting in my GSTR2B as a recipient. GSTR3B, GSTR4 is for composition dealers, GSTR5 would be for NRTP, then other returns like first return, annual return, GSTR9, 9A, 9B, final return, GSTR10. Time limit for filing final return is very, very important. 3 months from the date of cancellation or the date of order of cancellation, whichever is later. Then GSTR11 is for UIN holders, refund purposes. Delay in filing the returns, there is late fee. They'll send notice, late fee, etc. Glance through those late fee charts in the material. Okay, glance through. We had learned the logic also for remembering them. If you are able to remember, great. Then GST practitioner, there what is important is who can become a GST practitioner. That can be asked. Specifically, they'll mainly ask about, can a chartered accountant be a GST practitioner? That's normally a question that will be asked in the exam. So to that extent, we should be prepared. Then rule 88C is about outward supply GSTR 1 versus 3B. Rule 88D is about input tax credit 2B versus 3B. If there is deviation, automatic notice, you have 7 days time to reply or pay tax, else proceedings will be initiated and you will be debarred from filing GSTR1 subsequently. QRMP scheme, applicability of QRMP, the turnover limits there, it's an option, right? We have to choose which quarter, when I have to choose, etc. Type of payment there. One is self-assessment method, second fixed installment method.
right? 35% of the previous quarter cash liability. TDS returns GSTR 7, TCS returns GSTR 8, and the late fees. Okay, these are the concepts that we have. Okay, these are the things. Overall view, just to give an idea on what are the things that we have to know. Okay, or what are the things that we have to do in the next 1.5 days that we have, right? In out of these 15 chapters that we looked into now, not everything you will be able to remember at one shot, right? There are certain things that you might not remember completely. So those are the areas that you might have to revise more. So that's how you can plan. After that, on the day of the examination, that just before you complete your final preparations, revise all the threshold limits, the limits, threshold, exemptions, write all those things, and turn the pages of RTP of May 25 and September 25. Questions will be lifted from RTP MTPs. So turn the pages of previous and this year exam, May 25 and September 25 RTPs and MTPs, and the statutory update material, which is very, very important. Okay, there will be normally one question, especially in the last question. In the last question, one question for 5 marks from statutory update material. Okay, that statutory update material is attached to this R2R material. Okay, so it will be, it's part of this itself. Glance through that also. We have discussed the statutory update material in regular class, revision class, everything. It's already done, but go through them once again so that straightforward question will be asked, you'll be easily able to answer. Okay, so just to go through, this is May 25 examination pattern. First question, GST payable computation, value of taxable supply, compulsory question, then computation of net ITC available. That was asked for 5 marks. Okay, net ITC available. So you have to see whether it is blocked, it was ineligible under section 16(2), etc. And then find out the eligible ITC. Then next question for 5 marks was exempt or taxable supply from exemption chapter. Okay, that's how easy the questions were. Then computation of interest payable on wrong utilization of ITC, that was asked. So that's very important. Normally they'll focus on such questions. Then provisions relating to inspection and verification of goods in transit. In e-way bill we had discussed about when the goods are moving in a vehicle, the officer has the power to stop that vehicle and inspect. Right, in relation to that, as per rule 138C, they had asked the provision. Then schedule 1, supplies and import of service not in the course of business. They had asked to list, that's all, list. Okay, for 5 marks. Then validity period of registration of CTP and RTP, 90 days or date mentioned in the registration application, whichever is less. That was asked in the exam. Deficiency in erstwhile taxation regime. See, right, what was cascading effect of taxes, right, all those discussions we have to write. Or provisions of issuance of tax invoice and delivery challan for transportation of goods in semi-knockdown or completely knockdown. In that case, invoice have to be issued in the first installment itself. Every installment that we send, there should be a delivery challan, invoice copy attached to it, and an e-way bill. Original copy of the invoice at the end, last installment, when last lot we will be sending, right? That question was asked. Similarly, your examination MTP, you would have already looked into them. Computation of total GST payable, taxable supply, taxable or exempt supply. So it's similar pattern. Determination of applicability of RCM for GTA, specific case study based question. Then eligibility of composition levy they had asked. Then 6 marks, determination of effective date of registration. Easy. Whether you have applied within 30 days of liable to register or not, depending on that, effective date changes. Due date of issuance of invoice in case of continuous supply of service. 4 marks they had asked. Continuous supply of service, due date. Date of payment ascertainable, etc. Those cases, right? Then place of supply in case of over the counter sale, the point that we were discussing, B2C. Then you have place of supply in case of mobile connection, prepaid, postpaid. In postpaid, where do you do that recharge, right? So that particular discussion. Then records exempted for a composition dealer. This was what I was talking about, those two. Stock of goods, details of tax paid. For a composition dealer, what are the records that he is exempted from maintaining? Same way, September 25 MTP2, same pattern. GST payable, taxable supply, taxable or exempt supply, determination of eligibility of composition levy and tax payable thereon. Can a chartered accountant be a GST practitioner? Monthly and annual returns to be filed by e-commerce operator. E-commerce operator, monthly he has to file GSTR 8. Annual return, GSTR 9B he has to file. Then a place of supply in case of transportation of goods, place of supply for event management in multiple state. Multiple state, first you have to go with contract or agreement. If that is not there, then rule says gap.
generally accepted accounting principles. Then meaning of consignment value. EWA bill, what is consignment value? That question was asked for 6 marks. Okay, in that particular MTP. So if you ensure that you know these topics that are asked in the MTPs, these two MTPs, May exam two MTPs plus RTPs, majority of the concepts would be covered. So do not miss them. Glance through those MTPs and RTPs. Okay, those are very important. And order of selection again. At the end of the day, it's about your comfort, the how you are comfortable with. But preferably, you can go with this first 20 minutes, question 3 or question 4, whichever you have selected. Question 3 or question 4, whichever you have selected. Normally, don't miss question 2 because that would again be problem solving based question. So easily we can score marks there. So don't miss question 2, either 3 or 4 out of which you will be answering one of them, right? Preferably not to be left as a choice. However, if question 2 is totally out of the box, then you might have to think otherwise. Then compulsory question 1, there first solve the sub part, value of taxable supply, then come to the main one. Okay, first sub part 5 to 8 minutes, then the main one 12 to 15 minutes. Write proper explanation, exhaustive explanations. At the end of the day, it's how you are comfortable in the examination. That's what matters. So what is comfortable for you, go ahead with that. Okay, so with that, have positive attitude and mindset. That is extremely important. uh, don't have self doubts. You have put in your efforts. Go to the examination hall with positive attitude. At any point in time, do not panic. Even if you are not able to answer any of the questions, don't worry. Okay, don't worry at that point. Just take a couple of minutes break, drink a sip of water, relax yourselves, restart with another question. You will be able to answer. If you are getting stuck in any question, don't waste time there. Stop, leave space for that particular question. Go to the next question. You can always come back. Right? You can always come back. Once you start answering other questions, you will get confidence and you will be able to answer this question also subsequently. Right? You have put in all the efforts. You will definitely go through. Okay, you'll definitely get through. There is no doubt about it. So at the end of the day, I'll not give any specific timetable on what are the topics to be covered today, tomorrow, etc. If you would have written an examination writing for 3 hours today, so definitely you will not be able to start with a standard topic. If possible, cover some simple topics and easy topics so that tomorrow have a good sleep, and tomorrow morning you can start fresh with the standard topics. Okay, there's, as I said, no specific timetable. It's only those topics that you have to target. Okay, see, at the end, be proud of how hard you are trying. Don't worry about why I am doing this. Be proud of why you are doing this. So you have put in the efforts. You just believe in yourselves. You become what you believe. Okay, if you believe that, yes, you will be a rank holder in Inter, definitely no one can stop you from doing it. Okay, so the struggle you are in today is developing the strength that you need tomorrow. Repeat after me. I can do this. Each one of us, each one of you can do this. Don't worry about that. Okay, this is the statutory update material that I was talking about. Do not miss this. Okay, so what we have already discussed this. See, sponsorship, supplier other than body corporate is a new amendment. So that has to be taken care. We have to be careful. Other than residential dwelling, RCM there. If registered person is a composition dealer, then no RCM. Only if he is other than composition dealer, correct? So that is important. Then whether Delhi administration authority, whether they are a local authority, DDA cannot be treated as local authority. Therefore, it's not a local authority. If it is not a local authority, no exemption there. No exemption for services provided. This can be asked for 4 marks. Okay, this same question. So we have to just write the clarification there based on circulars. So that's how they lift in the last question. One normally circular based question will be there. So this is what we have to look into. Okay, and mostly that circular based question will be from statutory update based on what we have seen. Then clarification regarding place of supply of online service provided through e-commerce operator to B2C. Regarding that, whether OTC will apply or otherwise. So that related discussion where place of delivery is different, billing address is different. Both are mentioned in the invoice. Which address should be considered as address in the invoice? Right, that related discussion. Exemptions. There are few exemptions which are important, which amendments which are important. These are, you can just glance through them. That Municipal Corporation of Delhi, the circular you can go through. Input tax credit, X works contract related, just you can glance through.
tax invoice, this rule 47, as I was talking about, this is extremely important. Okay, where recipient is required to issue the invoice. RCM, supplier unregistered cases, recipient has to issue the invoice. 30 days is the time limit as given in the rule 47. Yeah, that is very, very important. You have to go through. Then a unique enrollment number for unregistered person under e-way bill. You can apply for a unique enrollment number. And payment of tax, this is not so relevant, just glance through it. Due date of filing GSTR 7. Earlier, GSTR 7 TDS return was optional. That means the nil return was not compulsory. Now, nil return is compulsory. Right? Even if you have no TDS deductions, nil return has to be filed under GSTR 7. So that is the amendment. So 10th of the next month has to be filed. That's it. Okay. Then you also have suggested answers, which we had referred to in the revision classes. Just glance through those suggested answers. That will give you an idea on how the pattern will be. Okay. So these are the topics that we have to focus on, that we have to look into. So we got an idea on what are the things that we have to read, or we have to revise more certain topics which you are not confident or which you're not so confident about, so that you'll be well equipped for the examination. Okay. So in the examination hall, presenting the answers, extremely important. The way we have discussed. So focus on that as well. Give importance to that as well. Writing the explanations. Are we clear? Everyone? Yes, sir. Yes. Okay, fine then. So with that, we'll conclude the discussion with regard to GST. I think sir has joined. Yeah, sir has joined. So I'll hand it over to sir with for income tax discussions. Thank you, sir. ಹಾಯ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. Namaste, sir. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸೆಷನ್? ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. It was good, sir. ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, Yes. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Yes, sir. Thank you. ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 1 minute ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ GST ಗೆ. Good evening, namaste, hi everyone, how are you all? Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Sir. Long time no see. ಎಲ್ಲಿ Yes, ಆಂಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಆಂಟಿ, ವಾಟ್ ಆಂಟಿ? ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಅಕ್ಷಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎರಡು ಹಿಡಿದೀನಿ. ಏನ್ ಇನ್ನೆರಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ congratulations for completing 1/3. So you already done 2 subjects out of 6 subjects. So 33.33% is over. Just a step away. So let us move on with the one more beautiful subject. And to reiterate, income tax by God's grace, lot couple of exams was reasonably easy in code of GST. So let us hope and pray it will be reasonably easy. It may not be very, very easy. It may not be very tough. But whatever is the case, let us be ready. We are ready for anything and everything because we are capsites. Because we are Capsites. others who are listening to this session, you are capsites only. So just relax and chill. Believe in yourself. Yes. So the session already, sir has done the GST portion. So let me move on. It doesn't matter what others are doing. It matters what you are doing. So yes, at this time, there were so many festivals, so many things happening. So what others are doing, other new talekadisipadi. So what matters is what you are doing. And very crucial, especially for our friends who are writing September, you are more lucky because after examination, multiple activities are there. Multiple activities. Okay. Right. Discipline is doing what needs to be done, even if you don't want to do it. Very important. At some stage, you say, "Yo, beda saku, sustayatu anta ansutte," but do it. Even if you don't want to do it, just SUP and do it. Okay. Don't stop when you're tired. Stop only when you're done. So, example, kutkondo, when you're writing, so you may be tired. Yo, sustayatu. Or when you're preparing, you may be tired. But you have to stop only when you're done. 5 o'clock. When will you be done? 5 o'clock. Every day, examination, 5 o'clock, you're done. Till then, don't stop. Keep writing at a good pace and good, what do you call, legible handwriting. You are the one person on earth who can use your ability. ನಿಮ್ಮ ability ನ ಯಾವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Only you can use your ability. Right.
Right. So this is a structure like anything else. In 5 minutes we'll be talking general, then we'll get into the subject. Little lengthy session because of the GST income tax subject is like that. So strictly no MCQ at the beginning. Every subject I told strictly, no discussion, no what do you call the amendment. Every subject don't start in the middle. Sorry, beginning MCQ only in the middle. Syllabus mainly 5 heads of income, set off, deduction, and TDS. So little assessment procedure question. Write correct sections only if known. If don't know, don't write. Maintaining good pace is extremely important. First time you are writing 2 subjects in one exam. So FMSM also will be something similar, but that's at the end. So you need to, because slight transition, not too much transition required. Whereas in the case of FMSM, good amount of transition required, 2 different subjects. Both are tax, but still income tax and GST. So cannot be same. Shetty sir and SMS cannot be same, even though both are taxation. So you need to have extremely good pace, speed, and you have to maintain till the last minute because you have to complete. Next, 3 booklets will be given. One is just come with the thickness. So one is MCQ booklet. MCQ will be same for both income tax and GST. Income tax separately and GST separately descriptive. So MCQ will be same. Right. So aim at 100. It is a 129 one question paper. So 30 marks MCQ, IT for 49 marks, GST for 50 marks. So effectively 129 out of highest marks are allotted in many papers, probably income GST, and you're supposed to get just 100. 90 plus is extraordinary. Even if you get 70 plus 80 plus, you will be all India ranker, providing other subject you have done a good job. So be ready for certain questions for 2 to 5 marks. Income to just low. Every marks how you get and to the point. Section bareyodu, provision bareyodu. What is it? Right, wrong. Not too much of queuing is required. Totally unknown, it's okay. 2 to 3 marks, totally unknown, don't worry about it. Be ready for question and write the question and answer carefully, accordingly, whatever sir was mentioning. Suddenly, if you don't know anything, just relax, breathe in, breathe out, but just leave space and go to the next question. Working notes are important here also, especially in business income at the first question ಮಾಡುವಾಗ. Why is it allowed? Why is not allowed? ಬರೀಬೇಕು. Careless ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, laziness ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Laziness might cost you 6 months. Be careful. Next, clearly mention the assumptions made wherever. For example, Suvyakta Bhatt statement, so yes, opted out new regime ಅಂತಿತ್ತು. So he thought he opted out of ಅಂತ. So he presumed it is something so wrong. ಅದಕ್ಕೆ whenever there is a confusion, opted out can be, you can think it is a new regime or you can think opted out of new regime. Whatever you think is correct. ನನಗೆ opted out or the opted out of new regime, both are same. That means old regime. So, but note code, wherever there is a confusion, give a note so that you don't miss out any presentation points. Right. So minimum scoring strategy. So MCQ 20 plus ಬರಬೇಕು. It's a minimum, it's not a maximum. So GST repetitive problem, first question, some theory repetitive 25 plus. Same way, total income, PGVP salary 25 plus. So 70 plus is an excellent mark. But I want, if you can, earlier 97, 98 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. It's not that they were never used to give. Especially the MCQ ಬಂದ್ಮೇಲೆ you end up with 100 also. There is nothing wrong. Okay. Just to reiterate and give you the confidence, our 45th rank Suvyakta Bhatt's income tax mark was higher than the All India first ranker May 25. So you know where you stand. Arthak area, who knows? So you may get 95, 100 also. Possible. Everything is possible. Everything is possible. Yes, fine. So do's and don'ts. Same last page, 2 to 5, 5 to 10 minutes, you can write the basic assumptions, etc. Whatever you want to do. At a particular question, again, what is the answer? Key notes and assumptions are extremely important. To the point, right? Use the right word. For example, Section 10 is an exemption section. Section 8 is a deduction section. Interchange model. It is deductible under agriculture income is deducted. Agriculture income is exempted. Whereas 80C is a deduction. Correct question number, sub question, tumba sub questions irutte, be careful. Extra question compulsory attend ಮಾಡಬೇಕು with the sub questions also. So don't relax within 3 hours, especially this paper. Time is very, very important. But sir, exam will be tough, easy. Exam will be exam. ಅವರೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ, ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಎಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ us move on to the subject. So I'll just take you through briefly through some of the important provisions. Your assessment year for all of you writing in September is, and September and January, assessment year 25-26, previous year 24-25. Income tax, the tax on total income earned by an SC during the previous year, chargeable tax in assessment year.
So total income, when it is above 2.5 lakh, you are supposed to pay the taxes, sir. So resident senior citizen, 3 lakh. Resident super senior citizen, 8 years and above, it is a 5 lakh. So the slabs, 2.5 lakh to 5 lakh nil, 5 lakh to 10 lakh. It is actually 10, 20, 30 ಇತ್ತು. ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 5% ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬೇ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. We forget. It's all natural. ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್. So 0 to 2.5 nil, 2.5 to 5 ಒಂದು 10% ಇತ್ತು. 10, 20, 30 easy to remember. Now it has become 5%, 20% and 30%. 5, 10, 5, 20 and 30%. Therefore 5 slab SC with BL. Then firms and local authority flat 30%. Domestic company normally 30%. However, turnover in 2 years preceding. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 years preceding ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು 24, 25. 24 minus 2 ಎಷ್ಟು 22, 23 was lesser than or equal to 400 crore. It is 25%. Okay. Then again, optional regime. For them, it is not compulsory. 115 BA, 115 BA, 115 Babu. So for the such domestic company, 25%, 22%, and 15% respectively. Foreign company, 35% or 40%. 35% ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ what is the percentage? Anybody remembers? This next year 100%, 40, 35%. ನಿಮ್ಗೂ 35% ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ? Yes, sir. ಅದು 35%. Okay, right. Cooperative society slab. Cooperative society BL ಇಲ್ಲ. Okay, right. Next, default tax regime, extremely important. So this is again for 5 slab SSCs ಮಾತ್ರ. 5 slab SSCಗೆ ಮಾತ್ರ. Individual HF, AOP, BY, AJP, 5 slab SSCs with BL ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. So 115 BAC within the bracket 1A. For you, it's called 115 BAC within the bracket 1 capital A. So 3 lakh. So again, ಸ್ವಲ್ಪ cranky ಇದೆ ಅದು. 3, 7, 10, 12, 15. So it is initially every 3 lakh ಇತ್ತು. 3 into table ಇದ್ದಿದ್ದು. But now it has become 3 lakh, then 7 lakh, then 10 lakh, 12 lakh and 15 lakh. Register ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So up to 3 lakh nil, 3 to 7, 5%, 7 to 10. The percentage is easy. Okay. 5, 10, etc. But special is there is no 25% here. 25% slab illa. And above 15 lakh straight away 30%. And calculation ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Up to 15 lakh, 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ. So I hope all of you know, normal regime ಅಲ್ಲಿ, that is the old regime ಅಲ್ಲಿ, up to 10 lakh, 1,12,500 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whereas ಇಲ್ಲಿ up to 15 lakh straight away 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ. Then afterwards, whatever the excess amount into 30%. Right. So surcharge rates, everybody should know. Only for 5 slab, ಎಲ್ಲ 5 slab ನಿಮ್ಮ syllabus ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇರೋದು. So it starts from 50 lakh. For everybody else, it is above 1 crore. So nil, 10%, 25, 15, 25, 37%. 37% is not there for new regime. New regime above 100 lakh, it is straight away 25%. And for those special incomes, ಯಾವುದು 111, 112, 112 and dividend, maximum surcharge is 15%. For all other SSCs, surcharge starts when the total income is above 100 lakh. Okay, normally it is 12%. Right. So SSC definition is important. Who is liable to pay tax? The representative SSC example is agent of a non-resident, deemed SSC, minor. In the case of minor, parents. Okay, then SC in default. Previous year, section 2 within bracket 34, read with section 3. The financial year immediately preceding estimate year. Normally, PY is for 12 months. Our new business profession ಶುರುವಾದಾಗ, new source of income arise, it can be less than 12 months. Estimate year is normally 12 months. Sorry, always 12 months. And in the following cases, slab B, okay, especially the evasion of taxes. So previous year itself will be the estimate year. So all the tax will be taxed in the previous year itself. So shipping business of a non-resident, leaving India permanently, all those cases. Then person, there are 7 categories of persons. Individual HF company, ade order ಬರಬೇಕು. Section 4, charge. So income tax, incomes are chargeable. What do you mean by income? Capital receipts are normally not chargeable unless specifically included. Revenue receipts are chargeable unless specifically exempted. For example, I sell a land, it is a capital receipt. So if it is an urban agricultural land, it is chargeable. Non-urban agricultural land is not taxable. So that's why it's excluded. Agriculture income anywhere in the world is revenue income, Deepa.
But in India, it is exempted because 2(1)(a) definition says agriculture in India, for which there is an exemption under section 10 within the bracket 1. Then rebate. So old regime ಅದೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಸಲ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಇದೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಜಿಮ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. So old regime is if you opt out of the default regime, nothing is given. It is always ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. So exam ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ is new regime 115 BAC. So only when opted out, which majority of the cases they say opted out. Only when what? Sana opted out old regime. ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಜಿಮ್ ಯಾವುದು? ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. Old regime. 150 days. ಯಾರಪ್ಪ ದೇವರಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 115 BS. 150 days. Whereas when they say if it is moved out of ಅಥವಾ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಜಿಮ್? New Default ಅಂದ್ರೆ nothing is given, SC has to follow new regime. New regime, if he opted out, if specifically should opt out, say that I want to follow old regime in the STF ಮಾಡುವಾಗ 131 ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ he has to say. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ he always comes under new regime. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಎಸ್. Yes. ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, 10 ಸಲ ಕೇಳಿ, 11 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ GST. ಅರ್ಧ GST ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ 87A ರಿಬೇಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 87A ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಪ್ ಟು 5 lakh rupees ನಿಮಗೆ 12,500 ವರೆಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 87A ರಿಬೇಟ್, again 87A ರಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 87A ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ HEC has to be add always at the end ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರ? ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸು. ರೈಟ್, ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ 87A ರಿಬೇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 7 lakh ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಬೇಟ್ ಈಸ್ 25,000 rupees. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ 7 lakh ವರೆಗೆ 20,000 ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಅದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. This is the final concluding answer. So, old regime, 87A, total income up to 5 lakh. Up to 12,500. So, business income 4 lakh, agriculture income 5 lakh. 4 plus 5, 9. What is total income? 4 lakh. 4 lakh only. 4 lakh only. Agriculture exempt income is never a part of total income. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. ದಿವ್ಯಾ, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ 115 BAC ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು rupees 7 lakh, rupees 12,500. ಸಾರಿ, 25,000. 25,000. Don't confuse me. Up to rupees 25,000. Correct, madam? 25,000. See, normal income ಗೆ 25,000 ಬರೋದಿಲ್ಲ, because it's only 20,000. Special income ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, 112 ಇದ್ರೆ. So ಈ 25,000 still you can claim. Okay, you can claim. But normal income ಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್, you cannot get a 25,000 rebate. It is meaningless. Next, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Margin relief under 87A only for new regime. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಎಂಜಾಯ್. ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಾರ್ 87A ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಪ್ ಟು rupees 7,22,222 ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು rupees 7,22,222. ಸೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 2 RMRs, 3 RMRs. ಹೇಜು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 6 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಬೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ಏನೊಂದು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಪ್ ಟು 25,000 ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್,
Total income 7,15,000. 7,15,000 under double underline. ಅದರ ಕೆಳಗೆ tax is equal to 15,000 plus 4% HEC. Is one of the ಇದರಲ್ಲಿ actually I wanted to give a complete relaxation, but lawmakers are not giving. ಇದು concluding answer. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So 7 lakh to 7,15,000 ಇದ್ದಾಗ, so you get additional income ಅನ್ನು tax ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. Unfortunately, 15,000 tax payable is equal to 15,000 plus 4% is equal to 15,600. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? 15,600. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ 7,15,000? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ದ ರಿಲೀಫ್, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಸ್ 15,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? MCQ ರಿಲೀಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 7,15,000 ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದ ರಿಲೀಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ MCQ ರಿಲೀಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ರು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ on 7,15,000, underline, up to 3 lakh nil, 3 lakh to 7 lakh, 4 lakh 5%, 20,000. Then 7 lakh to 7 lakh 15,000, 15,000 to 10%. Total va? ಅಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,500. 1,500. ಸೊ 21,500 ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲ್? 21,500. Yes. 21,500. Yes, sir. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15,000. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು 15,000, 715 minus 7 lakh. ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗರೆ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಈಸ್ 87 ರಿಲೀಫ್ ಇಸ್ 6,500. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದೇ ತರ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 50 lakh ಇಂದ ಎಬೋ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಸಂಹಿತ, ದೀಪ, ಪವಿತ್ರ, ಪಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 15,000 ಇತ್ತು, 7 lakh ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 4%. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಅದು 7,20,200 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ RMR ಆನ್ 8 lakh, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 8 lakh. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ನೋ 87A, ನೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್. 87 ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. Yes, sir. ಸೊ ಕವನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6,500 ಬರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 15,000 ಪ್ಲಸ್ 4%. HEC ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ಞಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು PF ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಟ್ ಬಿ ಆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ URPF ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ PF ಗೆ 15th of next month, whereas so ESI, PF and ESI both 15th of subsequent month. Keyman insurance policy, employer pays the allowed as a deduction when you receive either it is a business income or salary income or income from other source. Insurance premium ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ 10% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪೇಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10% ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 10 lakh ಇಫ್ ಯು ಪೇಡ್ 10% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ATC ಸಿಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 10% ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST. Whereas if you are paid more than 10% excluding GST, exemption ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ 10 lakh. Premium paid 90,000 plus 18% GST. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ GST ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ 90,000 plus 18% GST ಎಷ್ಟೇ ಬಂತು? DD ಬೇಗ ಬರ್ರಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. 16,200 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?
90,000 plus 16,200 ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈರಾ 1,06,200. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ವಾ 1,06,200 ಅಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ATC ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 10% 1 lakh. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 10 lakh. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 1 lakh. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೋಮಯ್ಯಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಪಾನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಪಾನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಶ್ರುತ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10%. 90,000 divided by 10 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10. ನಾನು ತುಂಬ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಊರಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ, ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ, ದೇವರ ಭಜನೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್, ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ. ಸರಿ, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪವಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಯುಲಿಪ್ 2.5 lakh 1st February 2021. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಅದರ ನಂತರ ಆದರೆ 2,50,000. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಆಫ್ಟರ್ 2 years 1/4/2023 5 lakh. ಲಿಪ್ ಇದು ಡಬಲ್, ಲಿಪ್ ಅರ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಬಲ್ 5 lakh rupees. ಸೊ ಇಫ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಬೌಟ್ 2,50,000. ಡೆತ್ ಆದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯುಲಿಪ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ as a capital gain under 45(1)(b), whereas impound is highly expected. Whereas income, normal insurance policy where the aggregate premium for multiple policies above 5 lakh idre, okay, up to 5 lakh idre exemption ಕೊಡಬಹುದು. It is income from other source, section 56 subsection 2 clause 13. Extremely important, highly specified point in your notes. Yes. Next, agriculture income. I hope all of you know about rental revenue. Then the marketing process. Farm building should not be in urban land. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ, ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೋಭಿನ ಅಳ್ಬೇಡ. ನಾನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಕಾಫಿ ಟೀ RCT 65% ಫಾರ್ ರಬ್ಬರ್, ಕಾಫಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ 75%, ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ 60%. Higher percentage is for agriculture. Sudden example ಬರುತ್ತೆ, higher agriculture economy, higher percentage. Balance is the business income. Okay, right. Agriculture income is completely exempted. Partial integration again might be asked in the examination. Be careful. 2 conditions. Agriculture income should be above 5,000 and non-agriculture income should be above BL. I am 62 years resident of 3 lakh is the BL. I am 92 years resident ಆಗಿರ್ಬೇಕು. I should get a 5 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫಾರ್ಗೆಟ್ 87 ಬರೋದಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನಂತ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಫಾರ್ 112A and ಲಾಟ್ರಿ. 112ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಟ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿನೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ ವಿಶ್ರುತ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬೋದು ಬಿಡಂಬಲ್ಲಿ. ದೇವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು. 112ಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ? ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. That means what? 111A, 112 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 87A. That's how 25,000. For example, I have only LTCG before 23rd July ಆಗಿದ್ರೆ, LTCG ಆದರೆ ಸೊ under the new regime 3 lakh rupees exemption. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? 3 to 7 lakh. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. 4 lakh is tax standard 20%, 80,000 minus 25,000. That's how you can get 25,000 rupees 87 rebated for special incomes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಚೈತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವೇನೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಸೊ 7 lakh rupees is your LTCG. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 87A. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅವನ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವ್ನು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಬಿಡಿ, ನೀವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 87A, President 87A. LTCG only 7 lakh on 22nd July 24. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ BL ಸಿಗೋದು, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 2 RMRs BL 3 lakh ಸಿಗುತ್ತಾ?
Chaitra Premanjali. Right side, 7 minus 3. 4 lakh. 22nd jewelry rate is 112. 20%. 20%. 4 lakh into 20%, 80,000. Less 87A. 112 ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 112A ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. Less what? Sana? ಮಂಜುನಾಥ್ 87A 25,000. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 25,000 ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ ಚೈತ್ರ? Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಗೌತಮಿ 55,000. 55,000 ಪ್ಲಸ್ 4%. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಯ ಮಮತಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಪಲ್. ಆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು BL. ಏಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಿತ್ಯ 62 years, ಪನ್ನಗ್ 82 years. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏಜ್ ವಿದೌಟ್ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದೆನ್ ಆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು BL, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 is equal to step 1 minus step 2. ಆಂಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಂಟಿ? ಸ್ಟೆಪ್ 3 is equal to step 1 minus step 2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ HECI ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. MCQ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ again extremely crucial. Section 6(1), individual 182 days or more in India ಅಥವಾ 60 plus 365 days. So 60 days ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್, ನಾವು ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಚಿಗಲ್ತ ಕಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತದ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ 60 ಬದಲು 182 days. Whereas you go and settle there. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ? ಶೋಭಿನಿನಾ? ಉಜಾವು ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಉಜಾ. ಪವಿತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಉಜಾವು ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಚಿತ್ರ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಸನ್ 3 generations if they come to India, in that case if their Indian total income is more than 15 lakh, then 120 days plus 365 days. If it is Indian total income is less than or equal to 15 lakh, highly expected question, then 182 days only applicable. 182 days. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, earned in India, income from a business control or profession set up in India. Ali, because of that, if he is proved to be a resident, then it will become R but NR. Whatever you got, that is 16 lakh, but total income also 16 lakh. Whereas if you 16 lakh at the bantu, but the number of days is less than 120 days, then is proved to be non-resident. Then your total income in the business income control ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ 6(1), ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಇದು ಎರಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದುಬೈ, UAE, etc., then if your Indian total income is above 15 lakh, you are a deemed resident and you are automatically R but NR. Plus once you are a resident, okay, like 60 days, 182 days, you can be R but NR or NOR. So note kodi, R but NOR last 10 years you should have been non-resident for 9 out of 10 years, or you should have stayed in India for 729 days or less during earlier set. Then R but NOR. Otherwise you are R and OR. Only individual HF can have 3 categories. ಯಾವುದು? R and OR, global income is taxable. R but NOR, received earned business control. Whereas if you are non-resident, only 2 incomes: received in India, earned in India. Where ಯಾವ income tax ಆಗಲ್ಲ, including deemed under section 7 and section 9. Right. Company, Indian company is always resident in India. Foreign company, Kavya should be in India. Who is Kavya? Poem, place of effective management, KMC. Deemed to be received, section 7, 3 items. Section 9 again, extremely important for 2 marks, 5 marks ಬರುತ್ತಲ್ಲ. MCQ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ರೂರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. 222 AD to the power B LRL ಸ್ಲಾಶ್ ವಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸದು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ AD to the power B LRL ಫಸ್ಟ್ ಇದು 222E ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ 10% ಆರ್ ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಲೋನ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್.
110-24 ಆದ್ಮೇಲೆ ಚರಣ್ ಏನು 110-24 ಆದ್ಮೇಲೆ buyback of securities leads to deemed dividend. Buyback of securities lead to deemed dividend. Whereas before that, okay, it is a normal capital gain. So no dividend. After that, whatever the cost of the shares, let us say if I paid 10 lakh for the shares, 2nd October buyback at 24. If I receive anything, it is a deemed dividend. So entire 10 lakh prana will become capital loss. Straight away, it will be considered a capital loss. Loss under the head, capital gain, pranam bandara. Right. Income from salary, simple format. Basic pay, allowances only 2 RMRs. House rent allowance, everybody received minus exemption under section 1038, government or non-government, differential amounts taxable. Special allowances, so government or non-government concept illa. Official allowance, city hardu, is taxable to the extent unspent, whereas personal allowance, children education allowance, 100 rupees per month for 2 children. Am I too fast? Going good? Yeah. Yes. Children hostel Yes. allowance, 300 per month, etc. will be exempted. Transport allowance only for specially abled. So, physically challenged, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. Disabled, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. So, that basic pay, allowances, bonus fully taxable, commission fully taxable. ಅಲ್ಲಿ again, salary treatment, any DA, entire DA fully taxable. So, then perquisites ಅನ್ನು go through ಮಾಡಿ, RF ಎದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಈಸಿ ಇದೆ. So, big city, okay, 10%, then 7.5%, 5% salary, plus Y, 10% or actual ad charges, minus Z. Same way, motor car, partly itre 600 ಅಥವಾ 900, 900 into 2, 1800 ಅಥವಾ 2400. ಅದ್ಯಾವಾಗ car is also employers, expense is also employers. Okay, big car, right? Then other perquisites, normally CTC minus Z. One or two special cases like loan is given. What is the SBI rate? And ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ SBI ರೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 10%. ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಗೆ 10% ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ಗೆ 15% ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್, ಆ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50 rupees ಮೀಲ್ ಇದ್ರೆ 52 rupees ಕೊಟ್ಟರೆ 2 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗಿಫ್ಟ್ 4999 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ₹1 ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. 5000 and above ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ 5000 ಮಾಡಿದ್ದ 100 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ವರ್ಬ್ಯಾಟಮ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಬಿಲೋ 5000 ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡ್ಬಿಡಿ. MCQ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ 1010, 1010A, 1010AA, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್, ದೆನ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಲೀವ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಡೂ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, SPF and PPF, everything is exempted. RPF about 12% contribution by the employer and interest about ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 9.5%. 9.5. Excess taxable. So everything you add, that's called gross salary. Deductions, 2 RMRs. Old regime, 50,000 standard action, 16(1)(a). Entertainment allowance, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ವೆರಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪೇ. ವೆರಸ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ 75,000 ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 75,000 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ 75,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೀಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ? ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್. ಎಸ್, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ. 20 lakh 30 lakh ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಲೀವ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 25 lakh ಆಗಿದೆ. ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು. ರೈಟ್, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ 23 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಟಿಲ್ ಜನವರಿಗೆ. ಸೊ 2 sell SOP nil. 2 property in Sirsi I could not occupy because of the employment in Bangalore. Nil provide if I am in rented house. Whereas 1 in Sirsi locked, 1 in Bangalore own house, Bangalore matra exempted, nil. So that is not exempted. So 23 property, 2 properties again, GAV nil. Only deduction is interest on loan.
Normally 30,000 for ACRQ, acquisition, construction, repair, renewal, reconstruction. However, if it is for AC, loan taken on or after 1/4/1999, construction is completed within 5 years. 5 years, then you get up to rupees 2 lakh only for acquisition and construction. Under new regime, Mannagatiinu sigodilla. Okay, so house property you will not get any deduction for the 2022 properties. Now, let out property, you have to find out GAV, MRV or FRV, whichever is higher. That one of the standard rent, whichever is less. Actual rent received or receivable minus unreal rent, whichever is higher. Standard rent illa andre all the three, whichever is higher. Less vacancy allowance only when E is equal to Prajna, D. E is equal to D, less vacancy allowance. Okay, adu GAV. Less municipal tax paid by the owner anywhere in the world, percentage. Municipal tax is always a percentage of MRV. ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕವನ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ, 10 ಬೆತ್ತ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋ ಬೆತ್ತ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಯಾರು ತೈಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಚಿತ್ರಲೇಖ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕನೆಕ್ಷನ್? ರೈಟ್. ಸೊ GAV ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್, then straight away 30% standard action, then any amount of interest, old regime or new regime, everything is allowed. Clear? Okay. Whereas work house property, new regime, 2 RMRs, SOP, ಅದಕ್ಕೆ 23(2) ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬೆಟರ್. SOP is the general word, 23(2) ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್. ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಿ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಹೆಂಗಸೆ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. 100% ಅದೇ ಮಗು ಕೊಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಂಗಸು ತಿಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹೆಂಗಸು ತಿಂತಾನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಈ ಹೆಂಗಸು. 23 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿ. 23 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್, ನೋ ರಿಡಕ್ಷನ್, ನಥಿಂಗ್. ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ LOP ಆಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now, very important correction below the right side, completely below that, under new regime, loss under house property, no set off, no carry forward. No set off ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆ 2 lakh. But ಈಗ no carry forward also, Praveen. That is the correct law because textbooks are saying so. Unfortunate ಅದು, but ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, so this is what you're supposed to follow. Earlier what we thought, 2 lakh rupees set off ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ at least they should have given for house property. It is unfortunate, but new regime ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. This is what you're supposed to follow in the exam because you are studying it. Thanks to Praveen, so he brought to my notice, and ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. PP ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ PP ಓದು. ಸೊ when it comes to the new regime, this is the law. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್, ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಡಿಡಕ್ಷನ್ SOPಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, LOPಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್, ನೋ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, LOP GAV 40 lakh, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. GAV 40 lakh ಪ್ಲಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 lakh, NAV 38 lakh, less 24 within the bracket small a, 11.4 standard action, small b, any interest, any amount of interest, say 8.6. So is it house property 18 lakh? House property income ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 18 lakh. 18 lakh. This is a new regime. This is done. No confusion. Next. 18 lakh plus PGBP say 50 lakh. Total income 68 lakh. So new regime ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಔಟ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2,
New regime again, new regime, old regime ಬಗ್ಗೆ discussion ಎಲ್ಲ. So new regime, GAV 40 lakh, less municipal tax 2 lakh, difference 38 lakh, same. ಮತ್ತೆ standard action 11.4, speeder 11.4. Interest 48.6. Loss I think 22 lakh. House property loss 22 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ 22 lakh loss. ಅಲ್ಲಿ PGBP ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಮೇಲೆ ನಮ್ದು 50 lakh. 50 lakh. 50 lakh. ಕೆಳಗೆ 2 RMRs, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 50 lakh. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೇಮ್, ಅದು ನಾನು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 lakh is deemed to be set off ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ 50 lakh ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾ, at least 22 lakh ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೈನಸ್ some amount they should allow to carry forward against house property, no carry forward under the new regime. Are you crystal clear? Yes, sir. Yes. Shall we move for a GP? Sheetal? Yes. Yes, sir. House property. Okay. Then interest payable outside India is not deducted if you have not done the TDS. 25A, unrealized rent received. This is an important point. Arrears of rent or unrealized rent received. Even if you are not a owner now, okay, if you received minus 30% tax. Straight up, received minus 30%. Co-owner adre, myself and Abhay Kumar, if you are co-owner, 60-40. Share is so individually taxable. Otherwise, it should be taxed as what? Disha AOP. Only lechi kadime. Right. Next. Business income, extremely crucial. Yeah. Yes. Yeah. Extremely crucial. So, some definitions, business profession go through body. So, whenever they give you the P&L account or IND account, also you specifically see somewhere P&L account go to crank cash system ಹೇಳ್ಬೋದು. Very rare case. P&L account IND ಕೊಟ್ರೆ accrual method. Whereas if they give receipts and payments account, cash book ಏನ ಕೊಟ್ರೆ that is a cash system. Cash system ಅಂದ್ರೆ professional receipts during the year. Less number one, professional expense actually paid during the year. Less number two, depreciation under section 30. ಅಷ್ಟೇ. That is professional. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ 1/3 ಆಫ್ ದ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ 2/3 ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 1/3 ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಲೆಸ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 2/3. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Depreciation of the car also you should do 2/3. So car purchase, let's say for 4 lakh. 4 lakh into 15%. I purchase somewhere in December into half because it is used for less than 180 days. Into 2/3 ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೊ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಚಿತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ಯಾ? ಸೊ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Whereas if it is a business income, so they will give you the business income. What you should do? Net profit as a surplus as per P&L account. Add number one. Expense disallowed, but debited to P&L account. Sanaka, aka, confusion aka. Expense disallowed, but debited to P&L account. Number two, business income not credited to P&L account. Next, less number. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ರಿ ಪವಿತ್ರ. ಗ್ರಾಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಆಂಟಿ ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಲೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ಟೈಮ್ ಅಂತ 6 ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ತಿನ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಏಜ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋರು ಕಿಡ್ಸೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಜಬ್ಬಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಆಯ್ತು, ತಿನ್ನಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ನಾವು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಓಕೆ, ತಿನ್ಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 9:45 ಅಂತ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ತಿನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, less number one, expenses allowed but not debited to P&L account. Less number two, non-business income credited to P&L account. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. Second one, important is depreciation. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Depreciation. So computation, open in WDV as of the block. Add actual cost of addition, visualize ಮಾಡಿ. So purchased after 4th October ಅಂದ್ರೆ less than 180 days.
If it is before that ಅಂದ್ರೆ full depreciation. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಡ. Then less sale value bar insurance money for complete destruction. WDV, double underline, 2 RMR. Less than 180 days, red ink ಅಲ್ಲಿ visualize ಮಾಡಿ, ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 180 days. So then balance more than 180 days. D1, depreciation is equal to whatever is the red ink ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು visualize ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ less than 180 days into whatever the percentage. Plant ಗೆ 15%, computer printer ಗೆ 40% into half. D3, additional depreciation, manufacturing company ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಯಾರು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೆತ್ತು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಆಂಟಿ ಜ್ವರ ಹೊಡ್ಕೊಟ್ಟು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಓಕೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ 20%. D3 ಆದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಔಟ್ ಫಿಗರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಹಾಫ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 180 days ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಂಟು 15%. ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಎಡಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಎಡಿಷನ್, ಕವನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಈ ವರ್ಷದ ಎಡಿಷನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ D3 ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಗೇನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಹಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ತೇಜು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ scientific research, revenue expenditure 100% allowed, capital expenditure except land fully allowed, 100% allowed. ಡೊನೇಷನ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ 100% ಸಿಗುತ್ತೆ. 35 AD 14 ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. 14 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಿತಿನ್, ಬಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ವಿಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, FBS ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಶುಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದೇ ಕೀಪ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. 100% ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, 100% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ LG ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ 100% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜೆಸ್ಟಿಬಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್. 35 AD ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ 36 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. So insurance premium on goods, then bonus or commission, bad debts, if it is an income offered earlier, all those things subject to conditions. Bad debts recovered on the be careful. ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಥಿಯರಿ ಬಡ 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 ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು 10 ಸಲ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್. ಸಾನಕ ಓ ಸಾನಕ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಏನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬರ್ತೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಇರ್ಲಿ, ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಾಮನ್ ಡಯಲಾಗ್. ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು 10 lakh. Which is the bracket? 30% allowed earlier. Sir. Yeah, 30% Bhavana allowed earlier. Yes, sir. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 lakh, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 RMRs, 30% is PGBP. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಪಂಡ್ರದೆ ಸಾನಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡೆಡ್, ಇಗ್ನೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಗೂಫಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ 70%, 7 lakh. ಮಮತಾ, ಶಿರೀನ್ 70%. ಏನು ಮಮತಾ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವಳೆ? ಏನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮದುವೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನೋ ಸರ್. ಏನೇ ಚೈತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ಈಗ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇಡ. ಸೊ 10 lakh ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 30% ವಾಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. 30% ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 30% ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನಾಯತ್ 30% ಅಲೌಡ್, 30% ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಂಹಿತ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬಿಟ್ಬಿಡು, ದಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ 70% ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಕ್ರೆಡಿಟ್? ಯು ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ? ಪ್ರಜ್ಞಾ? ಹಾಂ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 37(1) extremely crucial. What is 37(1)? Deduction, general deduction for those 35D series ಏನ ಬಂದ್ರೆ preliminary expenses, VRS ಎಲ್ಲ 150 is allowed. ಮತ್ತೆ 37(1) 4+1 5 conditions are satisfied. So not allowed 30 to 36, not capital expenditure, not a personal expenditure incurred during the current year, and incurred wholly and exclusively for the purpose of business. Sana pension beda. So in that case, it is fully allowed as a reduction. Fully allowed as a reduction. Fines and penalties which are against the law not allowed. Then CSR expenditure is not allowed. If it is not permitted by any other law, like Indian Medical Council, if they are not allowed to take the gift, that is also not allowed. Advertisement in a political party, journal, pamphlet, etc. not allowed. Clear? Right. So 40 ಆದ್ಮೇಲೆ no reduction ಬರುತ್ತೆ. 40 small a. TDS ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿದಿನ್ 7th of next month ಅಥವಾ 30th April for March month, if you are not done, 100% permanently disallowed. Whereas any other payment other than salary to non-resident in India ಅಥವಾ outside India, 100% disallowed. Whereas if it is a resident in India, any payment including salary, 30% disallowed. Last two cases due date is 139(1). ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 30th November, ದೆನ್ 31st October, 31st July. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು? 30th November ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5A ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ, ಅವ್ರ ಗಂಡ, ಸ್ಪೌಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st October ಫಾರ್ ಹೂಮ್ every other audit cases, and 31st July is for the non-audit cases. Then tax audit report, specified date ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, that has to be given 1 month before, that is 31st October and 30th September respectively. Are you clear? ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. Any amendment 6 months before the examination are applicable. During the last 6 months not applicable. Very clear about what I am saying. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 40 capital A, highly expected question, about 10,000 rupees cash paid in a day to a person, okay, in aggregate 100% add back ಮಾಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಬೇಡ, ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 35,000 ವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೀವೋ, ಒಂದು 100 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಅಂತ, ಅದು ಬೇರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದಿಶಾ 35,000 rupees ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್. ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ 1 lakh, 12,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಆದರೆ 88,000 ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವನ್ 3580ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ವರ್ಷದ 4 lakh ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಐ ಪೇ 12,000 ಕ್ಯಾಶ್, 4 lakh is disallowed. ಈ ವರ್ಷದ 4 lakh ಬಿಲ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಪೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಪೇ 12,000, ಆ್ಯಡ್ ಓನ್ಲಿ 12,000. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಆ್ಯಡ್, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 4 lakh, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12,000. 40A2 ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ವಿಶ್ರುತ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್, ಸೌಮಿನ್ ಇಸ್ ಮೈ ನಾಟ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಒಬ್ಬಳಿಗೆ 10 lakh ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬಳಿಗೆ 14 lakh. ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 lakh is disallowed. ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ 100% ಡೆಫಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನೇ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನೇ ಬರ್ಬೋದು. 40B, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡುಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ABC ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ PFES ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೀಡ್ ಆರ್ 12%, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 1 day is 1 month. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆನ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲೌಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಟೈರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟೈರ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 32 to 35(4). ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ 6 lakhಗೆ 90% of book profit or 3 lakh, whichever is higher. On the balance, you should go 60%. So extremely expected. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. On first 6 lakh of book profit or even loss, 90% or what is change ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. On the balance 6%, 60%, sorry. Okay, and if 18% interest is debited,
12% is allowed. 12% is business income in the hands of the partner. Whatever is allowed is a business income in the hands of the partners. Remuneration allowed will become income. Disallowed ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is allowed? ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ again maybe ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು tomorrow day after tomorrow morning ಒಮ್ಮೆ just ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು so many things. Okay, we 1 hour ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು whatever we did. That will definitely be especially income tax GST ಗೆ watch it. 43B again highly expected. So 43B 8 plus 1 item. 8 items are bonus, commission, interest, etc. Pay within 131 allowed this year. Next year allowed 100%. Whereas MS matra, ನಮ್ಮ favorite ಧೋನಿ ಮಾತ್ರ. MS M ಇಲ್ಲ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ, ಮೀಡಿಯಂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಪನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೇನೋ? ಹಾ, ಸೊ ಯಾರದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ? ಆದಿತ್ಯ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೇಳು ಐದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ವಿದಿನ್ 31st March allowed, ಅಥವಾ 45 days ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಥವಾ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅದೇ ವಿಲ್ ಪೇಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ allowed, otherwise it is allowed the next. Then books of account 44A, tax rate above 100 lakh normally, profession above 50 lakh, 44AD etc. cases if they don't 44AD if they do not offer minimum income, then this year as well as next 5 years books of account and tax rate must, as long as their total income is above BL. 44AD is for any business other than 44AA1 specified professional. They have to offer 8% normally. Digital collections up to 131 due date, DIPA 6% due date. So assuming I have 180 lakh, 200 lakh in the just irbardo, unless your cash receipt is less than 5% up to 300 lakh. If 180 lakh is my total turnover, digital collection up to 31st July, 131, let's say 120 lakh. 120 lakh into 6%, close your eyes, plus balance 60 lakh into 8%. So the collect agililo in relevant illa. Whereas 44 adda, a film TRK specified professional, up to 50 lakh rupees is 50% above the apply agodilla. However, if the cash receipt is less than equal to 5%, then 75 lakh varego you have to offer 50%. Next, hey, 44A goods carry AA and the lorry ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿತ್ತು, ಭಯ ಪಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಸೊ ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿ 44A goods carriage vehicles. So heavy goods vehicle ಆದರೆ about 12 tons, 1000 per ton per month or part of the month per vehicle. Whereas other vehicle 7,500 per month or part of the month ವಿಶ್ರುತ ಓಕೆ per vehicle. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಏನೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೆವಿ ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇರ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ 7,500 per month. Is it clear? Fine. So if you offer low, then you have to go for books of account. Yes. So again, capital gain, highly important, extremely important, but we have done recently multiple times. Transfer plus capital is equal. Capital gain, 22nd July 2024 is the D-Day. Rather 23rd July. Aka, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಾವೇನು ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 23rd July and onwards. ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ 23rd July ಅಷ್ಟೇ. 23rd July 2+3 ಪಂಚಪಾಂಡವಾಸ್. 23rd July and onwards, ಅಥವಾ before 23rd July. Before 23rd July, we had 3 classifications. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡೇಟ್. 100% ಕ್ವಶನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ 100%. Before 23rd July ಆದರೆ 3 classification. Loser 12 months, LBBN unlisted shares 24 months, all other assets 36 months. Whereas now, from 23rd July ನಂತರ, lose 12 months. Everything else is what? 24 months. 24 months. And business trust if it is listed, ಅದಕ್ಕೂ 12 months ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ 12 monthsಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 24 monthsಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು 22nd July inclusive. Okay, so full value of sale consideration, less expense is to sale, less cost of acquisition, less cost of improvement, short term, before and after sale. Whereas before ಆದರೆ long term ಆದರೆ less index cost of acquisition, less index cost of improvement. 2001 to 100 and your examination previous year 24-25 363. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 360 indexation middle ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Whereas if it is after 23rd on or after 23rd July, only for resident, individual or HF,
only for LBB purchased before 23rd July 2024 but transferred on or after 23rd July 24, you can give with indexation, you have to do calculation at 20% of the tax. Without indexation, you should do 12%. 12%. Less. Are you clear about this? It's important point. Next, Ali tax rates. Okay, before tax rate, let's say 46A buyback of securities note ಕೊಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Depreciable asset sale ಆದಾಗ everything is a short term capital. Okay, short term capital. Next, 50C stamp value impact. 3 steps. Step number 1, date of agreement but the date of deed, if they do not match, if at least consideration is received other than cash before the date of agreement, then consider date of agreement for stamp value. Step number 2, close your eyes and remember, you market actual consideration into 110%. Stamp value into 110% ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದು ಒಂದು 200 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 100 ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 100 ಆಲಿ ಬದಲು ಈಗ 200 ಆಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಲಿ ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಪವಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೋತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೆಗಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಲೆನೋವು. ಸೊ ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, actual consideration into 110%. Disha Kende. Actual consideration into 110%, comma, 2 RMRs. If the stamp value is lesser, ignore 110%. Stamp value itself, sorry, sale consideration itself is stamp sale value. Whereas if it is more, stamp value higher agidre, you take stamp value. Actual consideration of stamp value, whichever is higher, this figure athava valuation officer, whichever is lesser, minimum actual sale consideration ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ again ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೋಮಯಾಜಿ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ 23rd July 112 LTCG 20%, 112A with relaxation of 1.25 lakh. Even before 1,25,000 ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಬಿಫೋರ್ 23rd July 1,25,000 ಇದೆ, 1 lakh ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,25,000 with 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, 87 ರಿಬೇಟ್ ಇಲ್ಲ. And 111 is 15%. On or after 23rd July, 112 12.5%, 112 also 12.5%, but relaxation is 1,25,000, no indexation or whatever it may be. Then STCG 20% ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? And any other STCG is a normal income, basic exemption limit ಇಂದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಸೋಲ್ಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, basic exemption limit 2.5 lakh, 3 lakh, whatever it may be applicable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, exemptions. RHP sold, invest in RHP, exemption, maximum 10 crores. However, once in lifetime, you get 2 houses, 2 crores. 54B, Bhumi, non-urban agricultural land. Non-urban agricultural land is not a capital asset. No exemption required. It is not taxable. Urban agricultural land, invest in any agricultural land in India, exempted. 54D, land, building, industrial undertaking, DDD, okay. Compulsory acquisition ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿಮಿಲರ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. 54EC 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಚರಣದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ನಾಯಿ ಬಾಂಡ್ಸ್, NHA, RECL, ದೆನ್ PFCL, IRFCL, 4 ಬಾಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದಿನ್ 6 months ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 54ECಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದಿನ್ 6 months. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. So 54F unique one, transfer of any LTCA other than RHP. So commercial house property agate, jewelry agate, land, but invest the net sale consideration in RHP. Net sale consideration is important. Net sale consideration idu example ellaru go through ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ 200 pages book special ಆಗಿದೆ. So if you invest NSC, you get a proportionate exemption. Let us say your sale consideration is 2,000 lakh. Less expensive, let's say 200 lakh, 1,800 lakh. If you invest 1,500 lakh, you have to stop at 1,000 lakh. Net sale consideration above 1,000 lakh ಗೆ relaxation ಇರೋದಿಲ್ಲ. So proportionate exemption. ಎಲ್ಲರೂ compulsorily you have to go through that problem of 54F in your notes book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, without fail. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Right. Capital gains ಅಷ್ಟೇ. Then other kanji pinji, income from other source, gift income, cash gift above 50,000 fully taxable. LBB, stamp value minus Z above 50,000 fully taxable. BB Z pass, virtual digital Z pass,
fair market value minus Z above 50,000 fully taxable. They're all taxable. The normal income from other source, normal slab rate taxation. Next, dividend income I already told you. Then other things like lottery income, all those are other source income. SB interest the other source add ಮಾಡಬೇಕು. Immediate ಆಗಿ old scheme ಅಲ್ಲಿ 80 TTA 10,000 ಕೊಡಬೇಕು. If is a resident senior citizen, any bank interest, SB, FD, RD, recurring deposit ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. You'll get up to 50,000. Buddha, 80 TTB, 50,000 rupees. That's old regime, new regime. Okay, right. Then clubbing, others income will be added. So spouse income, if spouse is not at all working, you have to add. So whereas if she's actually working, no problem. Then minors income added to the parent who is having highest total income in the first year. That's exemption under section 1032, 1,500 ಸಿಗುತ್ತೆ. Then 68 to 69D. ಇದು ಯಾವುದು ಸಿಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಏನೋ ಸಿಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿತ್ರಲೇಖ ಹೊರಟಲ್ಲ ಸಿಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಮನಿ ಅದಕ್ಕೆ 60% ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ 15% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 3% HEC ಟೋಟಲಿ 78% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ಗೇನಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೇನು ಗ್ರಾಣ ಗೀಣ ಇಲ್ಲವೇನು ಚಿತ್ರಲೇಖ ದೇವರು ದೇವರು ಕಡ್ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ. ಏನು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ 9:27. ಏನಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ, ಇನ್ನ 9:23 ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫ್ ಸಿ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅದರ ಮೇಲೆ 78% effective tax. Set off and carry forward. Any loss from any head can be set off against any other source or any other head. Exceptions, house property, old regime ಅಲ್ಲಿ house property loss ಅನ್ನ 2 lakh rupees you can set off against any other head. Carry forward for 8 years. New regime ಅಲ್ಲಿ set off ಇಲ್ಲ, carry forward ಇಲ್ಲ, house property. Are you clear? Next, speculation loss is untouchable. Speculation profit touching possible. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, 73A, that is 35AD loss can be adjusted only against 35AD. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Small tumbler can be kept in the big tumbler. Short term can be adjusted against short term or long term, whereas long term only against long term. ಅದೇ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಡನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ರಿಜೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ATC 1,50,000, ATD ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 25,000 ಅಥವಾ 50,000 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ATDD ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು 75,000, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದರೆ 1,25,000. ವೆರಸ್ ATDDB is Bhimari 40,000 or 1 lakh depending on the senior citizen. Then E series, education loan interest, all those things by head ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಸಿಗೋದು. ETCCD2 ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬಾಯ್ಬಿಚ್ಚೋ ಚರಣ 15 ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ. ETCCD2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಅದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ETCCH2 ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ETJJA ಎಡಿಷನಲ್ ವೇಜ್ 30%, ಬಟ್ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, AMT ಅಮ್ಟೆಕಾಯಿ. ಏನು ಅಮ್ಟೆಕಾಯಿ ಅಂದರೆ, if you are non-company, so compute the normal tax like individual HF or normal tax compute ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ 10AA if any, 35AD ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಪ್ಲಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6AC ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 18.5% ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ 15% ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. If AMT is payable, AMT minus normal tax can be carried forward for next 15 years. ಅದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹೊಸತೇನು ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್. ಅದೇ 5 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ವಿತ್ BL, ಅವ್ರದ್ದು ಎಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 lakh MCQ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ AMT ಬರೋದಿಲ್ಲ. AMT ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಾನ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, assessment procedure. Assessment has to be done. Self-assessment tax 140 capital A, 139 filing the return.
Everybody must go through that. Are deposited above 1 crore in current account, SB account above 50 lakh rupees, electricity bill, travel expense, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ go through ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಅದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದೆನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಏನಂತ ವೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಲ್ 139(8A) ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಎಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅದೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ವಿದಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ 24-25 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು 25-26. ನೀವು 26-27 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 25%. ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 50%. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 50% ಆಫ್ ವಾಟ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಎಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 25% ಪ್ಲಸ್ 50%. ಅದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್. 139(A) ಪಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನಿಟ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನೇ ಓದಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ 200 ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ TDS ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೀಸನಬಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇರೋ 100% ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 184(A) ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ 10%, 184J 4 ಕೇಸಸ್ 30,000 rupees ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 10%. Whereas fees for technical service, then royalty related to cinema 2%, call center 2%, then 184C individual HF ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 1%, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು, others ಗೆ 2%, then 184N ನನ್ನ ಕಾಸು when I withdraw. Okay, so the above 100 lakh ಇದ್ದಾಗ on the entire amount ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಡಿ. 120 lakh ನಾನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ 120 lakh. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಡ್ರಾ 120 lakh into 2%. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 20 lakh ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 120 lakh ಇದೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 120. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕವನ. ಏನಂತ, ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ 20 lakh ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ 194N. ನೀವು 194N ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ರೈಟ್. ದೆನ್ 184IA ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಗೌತಮಿ, ಅದರದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 lakh or more ಇದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 1% TDS ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. 184Q, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ 184Q ಏನಂದ್ರೆ, 184Q ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಮೈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 crore, ಇಫ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕವನ 60 lakh, 10 lakh, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 0.1% TDS ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ TDS ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, 206C 1H ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ TCS ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. TCS ಪ್ರೊವಿಷನ್ 206C 1G ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಆಥರೈಸ್ ಡೀಲರ್, ಮನಿ ಚೇಂಜರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 7 lakh ಲಿಮಿಟ್ ಅದನ್ನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ದೆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ 10,000 or more, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, ಲೆಸ್ ಆಡ್ HEC ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಸ್ TDS. ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 10,000 or more ಇದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್. Whereas if it is less than 10,000 ಇದೆ, less than 10,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಡ. However, if you are a resident senior citizen not having business income, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ 62 years ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಂದು 10 crore rupees ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ 4 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಚ್ಗೆ 15th ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಜೂನ್, ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 15th, ಜೂನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಾರ್ಚ್. 15% plus 3 months plus 30%, plus 3 months plus 30%. That's how I taught you. So 15th June, 15th September, 15th December, 15th March, 15%, 45%, 75%, 100% you are supposed to the advance tax provisions. Then interest, ella kade very delay 1% simple interest ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Only when if there is a refund payable by the government or 0.5% ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವನ್, ನೀವು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 0.5%, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದರ್ವೈಸ್ 1% ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಜೈ. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು CA ಕೊಂಡ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ CA. ನೀವು ಈ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು 3 hours DT ಫೈನಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ 3 months ಇನ್ಕಡೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸರ್, ಬಂದು ಎಡೀ ಇನ್ಕಡೆಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ 200 pages ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ದೇವರೇ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. 363 ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 363 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇರಲಿ 50AA ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1/4 ಹೊಡೆದ್ರಿ. MLD ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. TDS ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ 200 pages book is the best, nothing beyond that. Okay, no tax provisions. Fees 234A to D ಇದು ಫೀಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ TDS ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಲೇ ಆದರೆ 200 rupees per day. 234F is 5,000 rupees fees for delay in filing your ITR. 234G and E same 200 rupees per day. 234H ಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1,000 rupees ಫೀಸ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದು ITR 200 pages ನೋಡಿ ಯಾವುದು 1 crore rupees ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 lakh ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. TDS is extremely important. Budget amendment 222 I said. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. 40 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A 40 ಸ್ಮಾಲ್ B ಆಯಿತು. ಥಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಮೊದಲು ಏಂಜಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏಂಜಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆಯಾಯ್ತು. TDS ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಡೆ 110 ಇಂದ 5% ಎಲ್ಲ 2% ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎನಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕುವ. ಇವನ್ ಅದು 184D 184H ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2%, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2% ಕಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ 1st October. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಒಂದನ್ನು ಅವರು ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತುರ್ಸಿದ್ರು. ಇರಲಿ, ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು 206C 1G. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ MCQ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 MCQ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ 6 marks ಈಚ್. ಮತ್ತೆ 2 mark ಇದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, 1 mark ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ವೇ GST ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ GST ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು 15 marks. ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲೌಡ್, ವೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಪಕ್ಕನೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನೋಟ್ ಸೆಪರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಥವಾ TDS ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅದರದ್ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. MTP ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ 2 to 210 ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ಸೇಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. 210 to 330 ಇಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು 145 to MCQ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 145 to MCQ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. MCQ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. 145 to ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ GST ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ GST ನೋಡಿ. GST ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯಕ್ಕಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ 7 out of 10 times ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 out of 10 times ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ CA ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. GST 7 out of 10 ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ GST ನೋಡಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು GST ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ನೋಡಿ. MCQ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ದೆನ್ ಸೊ 210 to 330 ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 20 minutes. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 10-20 minutes. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 310. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೇಕರ್ 210 to ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 235 ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, 230 240 ವರೆಗೂ. ಬಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ವಿದಿನ್ 310 ಯು ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಲೀವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ದ MCQ ಬಿಟ್ವೀನ್ 310 to 350. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 40 minutes to 50 minutes. ಓಕೆ, ಈವನ್ 4 o'clock ವರೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4, ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 4 ಇಲ್ಲ, ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ 350 ಶುರು ಮಾಡಾಯ್ತು. ಬೈ 450 ಯು ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. 310 ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. 4 o'clock ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ 4 o'clock ಒಳಗೆ MCQ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇಡಮ್? ದಟ್ಸ್ ಹೌ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಇದೆಲ್ಲ we already seen multiple times. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ MCQs ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್. ನೀವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನೋಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದು ಟಕ್ಕ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನೋಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಬೇಕು. 115 BSc ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೋಸ್ ಅಂಡರ್ 115 BSc ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್. ಇವತ್ತು ಪುಟ್ ದ ಕಾಲಮ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಜಿಮ್ ಯಾವುದು, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, Old regime. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತುರುಗಿಸಿ. ಏನದು, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್, ಆಪ್ಷನಲ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಬರೆದಿರಲ್ವಾ, ಅದು ಆಪ್ಟೆಡ್. ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬರೀ. 40A3 ನೋಡಿಲಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ರೂಲ್ 6DD ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋಣ, ರೂಲ್ 6DD. ಓಕೆ, 40A3 ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ TDSಗೆ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲೌಡ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, TDS ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 TDS ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೋ ಆಡ್ ದ TDS ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿನೇ. ಇದರಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಯು ಟು ಗೋ ಆಡ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ವೇ GST ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ ಆ ಸೆಷನ್ ಇದ್ದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾಳೆನೇ ಮಾಡಿ. ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾಳೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಶೇರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? Yes. Yes, sir. That's it. Anything else? Any friends who are writing September, don't listen. Others, so foundation, almost demo sessions got over. Yaru join agre ee week matra. Intermediate demo sessions are on. They can join. Thank you. All of you reasonably enjoyed. Artha aita? Yes, sir. Yes. ಆದಷ್ಟು ಓದಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? दस डॉक्टर और 5 इंजीनियर और एक टीचर। ನಿಮ್ಗೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಪಾಪ. 10 डॉक्टर और 5 इंजीनियर और एक टीचर हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके हुए थे तो पायलट बोला वजन ज्यादा है, एक आदमी को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। तो टीचर बोला ये कुर्बानी हम देंगे क्योंकि हम टीचर हैं। इतना बोलकर टीचर कहा सब बजाओ तालियां। सभी डॉक्टर और इंजीनियर तालियां बजाने लगे। वजन खुद ही कम हो गया। चाहे डॉक्टर बनो या इंजीनियर, गुरु आखिर गुरु होता है। ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೇ ತರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಈ ಕಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಯಾಕೋ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸ್ ನಾಟ್, ಈ ಸೆಡ್ ನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸ್ ಫೆಲೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ ಸೆಡ್ 10 ಸಲ ಬರೀ ಐ ವಿಲ್ ವೇರ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ವೇರ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ವೇರ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಪೋಸಿಷನ್, ಅದೇ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓದಿ, ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಯುವರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ರೀಡ್ GST ಫಸ್ಟ್. GST ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು GST ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಸೆಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹೇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ 1.5 ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡೇ 1.5 ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಗೋ ಅಂಡ್ ರೈಟ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ.
Keep rocking, keep enjoying. Mast maja padi. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you.